kulandzela ukuthi inhlangano yakamhlaba yetempilo i-World Health Organization ikhiphe sexwayiso semhlaba lesiphutfumako ngelihlobo thite lwemithi yokukhwehlela yebantfwana lekhicitwe kulenyeti inkampani yelive lendiya lokusolakala ukuthi iyathinteka ekushoneni kwebantfwana labangama-66 belive le-the Gambia. Indvuna yetempilo lezinkosi ithi sive semaswati singaphaphuleki kusete imibiko lekhombisa ukuthi lolu hlobo lwemithi lolu lukhona lapha eveni. Indvuna ikhuluma embikweni lethunyelelwe betindzaba ngemgcibelo ivetile ukuthi ngemva kokutfola lesicwayiso lesiphuthumako khona kamhlaba nelitiko letempilo likhiphe secwayiso lesiphuthumako mhla tisi-5 kule nyanga lesetulu kubosomabhizinisi labathengisa imithi nawo emakhemisi lesithi uma kukhona loluhlobo lwemithi esitokweni sabo abathinthane nelibandla lengamele kuthengwa kwemithi kuleli i-Medicines Regulatory Unit. Indvuna ithi kungimanje kusete lapha eveni imibiko litiko lelitfolile ngalena mithi. Indvuna iphindze yaqinisekisa ukuthi nasetibhedlela tahulumende kude loluhlobo lwemithi. Indvuna yetempilo iyachubeka iyaveta ukuthi nelibandla lengamele kuthengwa kwemithi lapha eveni kude lokukhombisa embikweni wabo ukuthi luke langena emahekeni alapha eveni loluhlobo lwemithi. Indvuna seyephetha incuse sive ukuthi sithinze lelitiko letempilo uma litfola imininingwane ngalolu hlobo lwemithi. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginaSikhumbuzo Dlamini sisembabane.